Hi students, how are you? I hope all are fine and doing good. Stay at home and be safe. Eat healthy food. Take your food on time. Avoid going out of your house. Wash your hands frequently. Today we are going to see Unit 3, Poem 3, Lines Written in Early Spring. William Wordsworth. William Wordsworth is one of the major literary figures of all time in the history of English literature. Wordsworth collaborated with Samuel Taylor Coleridge in Preface to Lyrical Ballads, marking the start of the Romantic era. William Wordsworth's works are enjoyed by both youngsters and adults, and he surely remains as one of the most important and favored poets. In 1843, he became England's poet laureate, a position he held for the rest of his life. Lines written in early spring is in the form of ballad and consists of 6 quatrains. In this poem, Wordsworth expresses his appreciation of the beautiful nature and his concern regarding the path in which the humanity is leaning towards. I heard 1,000 plundered notes, while in a grove I stayed reclined. The poet tells that while he was sitting in a reclined position on a woodland forested area, he heard thousands of mixed musical notes of nature. While he was sitting in the forest area, அவர் எப்போ அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ரெஸ்டிங் பொசிஷனில் உட்காந்துருக்காரோ அப்போ என்ன கேட்டுச்சு அவருக்கு தௌசண்ட்ஸ் மிக்ஸ்டு மியூசிக்கல் நோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் அந்த இது கேட்டுச்சு. இன் தட் ஸ்வீட் மோட் when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. In that sweet mood, the happy thoughts also remind him of the sad thoughts. Here he refers to the changes that society has undergone around him as sad thoughts. அப்படியே ஒரு அந்த சந்தோஷமான ஃபீலிங்கில் உட்கார்ந்துருக்கிறப்ப பார்த்தேன்னா அவருக்கு என்னது அந்த வருத்தமான நிகழ்வுகள் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. ஹியர் ஹீ ரெஃபர்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, சேஞ்சஸ் த சொசைட்டியை சமூகத்தை மாற்றும் எது ஹேஸ் அண்டர்கான் அரவுண்ட் ஹிம் என்னென்ன அவருக்கு வந்துச்சோ அந்த சேட் தாட்டெல்லாம் அவருக்கு மாறும் அப்படிங்கிறாங்க. டு ஹர் ஃபேர் ஒர்க்ஸ் டிட் நேச்சர் லிங்க் த ஹியூமன் சோல் தட் த்ரூ மீ ரன். த poet appreciate the nature for her God, alike abilities of linking a human soul to herself. Nature's soul is not that different from humanity. இங்கே என்னென்னா அந்த இயற்கையோட மனித உறவு ஒத்து போகிறத பற்றி பேசுகிறாங்க. ஓகே, அண்ட் மச் இட் கிரீவ்ட் மை ஹார்ட் டு திங்க் வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன். த poet feels very sad while thinking about how cruelly man has separated himself from Mother Nature. Wordsworth states one of his principal philosophies here. It is man's innate state to be close to nature. இங்கே poet என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, he feels very sad, ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. எதுக்கு? while thinking about how cruelly man has separated himself from Mother Nature. எப்படி மனிதர்கள் இயற்கையிலிருந்து பிரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு அதை நினச்சி இவர் என்ன பண்ணுறாராம், வருத்தப்படுறாராம். த்ரூ பிரிம்ரோஸ் ஸ்டூப்ஸ் இன் தட் ஸ்வீட் பவர் த பெரிவிங்கிள் ட்ரைல்டு இட்ஸ் பிரிட்ஜ் இன் தட் பிளசன்ட் ஷாடி பிளேஸ் த்ரூ கிரீன் ப்ரிமிஸ் பஞ்சஸ் ட்ரைல்டு பெரிவிங்கிள் பிளான்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பிரிட்ஜ். அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த பெரிவிங்கிள் பிளான்ஸ்லாம் சர்க்குலர்ஸ் ஒரு வட்ட வடிவில் இருக்குது. And it's my faith and every flower enjoys the air of breath. The poet has a faith, strongly believes that every flower enjoys every ounce of the air it breathes. They are thankful for living besides of nature. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளார்ஸும் என்ன பண்ணுது, அதுக்கு தேவையான ஏரை எடுத்துக்குது. அது என்ன பண்ணுது, இயற்கைக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுது. சரியா, ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்குது. The birds around me hopped and played through their thoughts I cannot measure.
இந்த பறவைகள், the birds around the poet sang, hoped and played. Here is in awe of these nature creatures. He cannot measure their thoughts of joy. இந்த பறவைகள் கூட இந்த இயற்கையில் இணைந்திருக்கிறத பற்றி என்ன பண்ணுதான், ரொம்ப சந்தோஷப்படுதான். But the least motion which they made, it seemed thrill of plus. Though the poet does not understand their language. அவங்களுடைய மொழியையும் அவங்களுடைய வழியும் தெரிஞ்சுக்கலினாலும் he does recognize that the birds are creating all these movements out of their sheer pleasure and joy. இந்த சத்தம்லாம் என்னது, அந்த பறவைகளோட அந்த சத்தம் வந்து அவங்க சந்தோஷ மிகுதியினால் வெளிப்படுத்துது. The budding twigs spread out of their fan to catch their breezy air. The growing small leafless branches spread out to catch the flowing breeze which is sweet and light. Okay, and I must think, do all I can, that there was pleasure here. And all that the poet can do is the gather pleasure in their existence. இதிலிருந்து நமக்கு என்னது, ஒரு நம்ம கேதர் பண்ணுறோம் எதை, அந்த சந்தோஷ மிகுதியை வந்து நம்ம கேதர் பண்ணுறோம். ஓகேயா? If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan. If it is a belief, இது ஒரு நம்பிக்கை, எங்கே, கடவுள்கிட்ட, அதாவது சொர்க்கத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டதாக ஒரு நம்பிக்கை தான். தட் இட் இஸ் த ஹோலி பிளான், இது ஒரு புனிதமான பிளான் ஆஃப் நேச்சர். தென் ஐ ஹவ் டு ஃபீல் சாரி, இதனால் வந்து என்ன பண்ணுறேன், நான் ஃபீல் பண்ணுறேன், சாரி ஃபீல் பண்ணுறேன். ஹாவ் ஐ நாட் ரீசன் டு லேமெண்ட், எனக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா வருத்தப்படுறதுக்கு. வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன், வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன், எது வந்து மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுறேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. Once again I am telling the explanation of the poem. The poet tells that while sitting reclined in a woodland grave, his mind was filled with several thoughts. While he finds solace in the nature's beauty, the same beauty also reminds him of bad thoughts. He appreciates the nature for her god-like abilities of linking a human soul to herself, but he also feels grief while thinking about how cruelly man has separated himself from Mother Nature. He is highly appreciative of the nature's beauty. He finds delight in the green flowers and has faith that that the beautiful flowers enjoy every ounce of the air they breathe. They are thankful for living besides the nature. The poet observes the birds with sing, hop and play around him. He is in awe of all these moments of out of sheer pleasure and joy. The breeze flowing is sweet and light. The twigs spread out as if to catch the sweet air. And all that the poet can do is to gather pleasure in their existence. He questions in the end that if it is a belief sent by heaven, that it is the holy plan of nature, then what has man made of man by separating himself and this kind from such joy. This is the summary of the poem. Watch the video and learn the poem. Thank you, children.